Le ton va encore monter sur le Club Poker Radio. Une émission présentée par Winamax, la référence du poker en ligne. Eh bien, nous revoici, toujours en compagnie de ShiShi, et nous avons le plaisir de retrouver notre Gaël national. Coucou Gaël, comment ça va? Coucou Gaël. Ça va très bien. Je suis contente de vous revoir. Petit déménagement, nouvel appartement. Voilà, nouvel appartement et tout va bien. Et nouvelle invitée ce soir, c'est Nouvelle invitée Ebony ce Kenney soir. qui est avec nous. Bonsoir. Hello Ebony. Hello Ebony. Hello. Thank you for having me. It's a pleasure. It's a pleasure. Alors, tu peux nous présenter un petit peu, Gaël, qui est Ebony? Oui, justement, je voulais lui demander de se présenter parce que bon, elle est très connue aux États-Unis. Elle a été dans plein de shows télé. On l'a vue dans plein d'émissions. Voilà, elle a participé vraiment à plein de trucs. Elle a un site, elle fait du coaching aussi. Donc voilà, c'est vraiment une personne récurrente sur les tournois et sur toutes les émissions télé US. So yeah, I was saying you've been in the poker world, especially in the US, for a long time now. You also played in various different poker TV shows. We saw you a little bit everywhere. So you're also really involved in the poker community in general. So for the people in Europe or in French who might not know you, because you're mainly on the US circuit, how can you present yourself briefly? Oh, well, so I have been playing for almost 20 years now. I have been around the live scene since 2003, 2004. I got involved right before Moneymaker, like the Moneymaker effect, I started playing. And like you said, I've primarily played in the United States. I've played a couple of EPTs in Europe. But yeah, so I'm just an ACR pro, team pro, and I'm a confidence coach. And I work a lot with women, and now it's like kind of melting over into men, helping them with their confidence and overall how they show up in life. So yeah. Confidence coach, c'est nouveau, ça, je ne connaissais pas ce terme. Oui, parce qu'elle a un site où donc elle fait du coaching pour la self-confidence, la confiance en soi, etc. Donc au départ, c'était principalement destiné à des femmes et maintenant, elle coach aussi c'est destiné aussi à des hommes aussi. Donc voilà, elle fait du coaching sur ce créneau-là, la confiance en soi, etc. Et elle est aussi, elle représente aussi, elle est aussi sponsor par ACR, ouais. la Card Room. Depuis quelques temps et elle a aussi sa chaîne Twitch dont on va parler. Donc ça fait à peu près 20 ans qu'elle est dans le poker. Elle a commencé un petit peu avant Moneymaker. 20 ans. Ouais. Wow. Ouais, ça passe vite. Time flies. Comanche n'était même pas majeur à l'époque. Non, mais elle a commencé, elle avait 12 ans. They don't believe that you've been in poker for like 20 years because they're like, so you started when you were like 11 years old. I'll be, my 39th birthday is in 3 weeks. What? Oh, ouais. Donc, ouais, So happy birthday early, but happy birthday. Thank you. And I had a question about that. You said that you have like a website, like you're coaching people about confidence. Mm-hmm. So you've been very involved since many years at like empowering women in general. And your website, there is also a free ebook. I like the title, is Becoming a Badass. I really understand. And also into bringing more women into poker. So do you have a lot of feedback from women in general, and how do you approach the mental coaching and that kind of work? Yeah, so generally for women, the thing that I kind of always implement is, one thing for sure is we have to be ourselves. Like, you have to find out who you are and create a really solid foundation. And because if you try to be pieces of other people, if you're not sure who you are, it really takes a lot of self-discovery, but really sitting in who you are and being solid in that, it becomes a lot easier to kind of navigate the negativity and the criticism and the feedback that naturally comes from, presenting yourself in a male dominated field.
My answers will kind of be long, so I don't know if you want to answer and then come back and. Non, parce que je lui demandais, en fait, ma question, c'était que ça fait très longtemps qu'elle est aussi, c'est une figure connue pour justement essayer d'amener plus de femmes dans le poker et essayer de donner plus de confiance en soi aux femmes dans le poker en général. Elle a écrit un e-book qui est disponible sur son site gratuitement, donc c'est Becoming a Badass. Donc voilà. Et donc je lui ai demandé comment elle approchait un petit peu ce travail-là, si elle avait beaucoup de retours, etc. Et donc elle dit qu'elle travaille principalement sur le fait de trouver qui on est d'abord, avant d'essayer de devenir quelqu'un, surtout dans ce milieu dominé par des hommes. Ça peut être assez difficile si on n'a pas trop confiance en soi et qu'on ne sait pas réellement qui on est, d'avoir ensuite pas mal de retours négatifs parce que ça arrive forcément à un moment ou à un autre. Donc plutôt qu'essayer de prendre des pièces, des petits morceaux à droite à gauche de personnalités qu'on aime et d'essayer de ressembler à des gens, de faire des trucs comme ça, d'essayer de plutôt travailler sur la base, les fondements de soi-même en fait. It sounds so much more beautiful when you say it. It's just an illusion. It's just French. Just an illusion. Yeah, French in general is just, it's so beautiful. La baguette, la baguette. And yeah, so on what do you focus today, like about that? What are your like projects? So primarily one of the things I'm working on a lot is I've been meditating. Meditation has been something I've dabbled with or flirted with over the past several years, but I just recently hit my year anniversary of meditating every day. So I'm 380 days today meditating. Congratulations. Thank you very much. And I've realized, I've always known that mental strength, mental awareness can create a fortitude in all areas of my life, but I didn't realize how impactful it would be in everything, and from the way that I show up and my honesty and self-awareness for myself and my poker game and with my clients, with my family. It bleeds into all areas of my life and really impacts it in a really wonderful, positive way that I really took for granted. And I'm able to just have a lot more gratitude and presence in all areas of my life, but in really having grace and compassion for myself and for others. So that's the thing that I'm constantly reiterating to my community on Twitch, to any of my clients, and even with, you know, the relationships I have with myself and with people. It's with other people, it's especially with COVID right now, it becomes so easy to kind of be hard on ourselves. And meditation has helped me be humble and hungry and really have grace with myself and be easy and not have so much guilt or shame. Mm-hmm. Non, parce qu'elle disait qu'elle a beaucoup travaillé sur la méditation. Donc là, elle a fêté il n'y a pas longtemps, c'est 1 an de méditation tous les jours. Elle en est à 380 jours non-stop de méditation. Donc, c'est pas mal. Et donc, c'est quelque chose qui l'intéressait depuis longtemps, mais elle n'avait pas conscience jusqu'à maintenant à quel point ça allait impacter vraiment tous les domaines de sa vie, que ce soit dans son jeu, dans la relation avec les autres, sa relation avec soi-même. C'est quelque chose qui joue dans vraiment tous les aspects de la vie. Et c'est un petit peu exactement ce qu'il disait d'ailleurs notre interview Thomas Boivin la semaine dernière. Il disait que ça l'avait énormément aidé aussi de méditer comme ça tous les jours et qu'il essayait de le faire aussi de façon très constante. Et qu'elle dit surtout dans ces temps un petit peu de Covid, c'est quelque chose on peut facilement être dur avec nous-mêmes et on peut facilement se laisser un petit peu aller et être un peu déprimé, et que ça aide vraiment dans tout et que ça apporte beaucoup de gratitude dans tous les aspects de sa vie, de reconnaissance, de prendre conscience de tout ce qu'on a, et qu'elle travaille vraiment beaucoup là-dessus avec les personnes avec lesquelles elle travaille. Et donc voilà, en gros c'est ça, j'ai résumé. Et I'm trying to summarize sometimes. You get a raise. We're talking about the Twitch channel and the community that you're trying to build. So that's really interesting. That was one of my questions. You started twitching, I think it was through the show
created by Bill Perkins, Yes. Surf Lounge. Je ne sais pas si on en avait parlé un peu à l'époque. So it was really growing. So what is the kind of community that you really want to build around that project? So it's very important for me. I don't think a lot of people realize how much control they have over their community. And you set the tone for what the type of people you attract. So for me, I don't allow any toxic negativity whatsoever. And I call myself, my community is called the Bad Bitch Army, and I curse a lot and I dance on stream and I twerk, and I'm very about female empowerment, and that shows up in all sorts of ways. So there's no shame. And the thing that I've realized is that I think a lot of people on Twitch especially think that if a woman has, her boobs out, that she is, not deserving of respect. And I think the thing is just by existing, all women deserve respect, no matter how many, how you view her, no matter what kind of clothing she wears, she's just inherently deserves respect. And I want to challenge people in their way of thinking and the way that they've, kind of decided that women somehow, like if I'm like today I'm in a hoodie and somehow, people might take me more seriously, whereas I'm in a tank top, people will naturally objectify me. And I just want to challenge people in their way of thinking. And people are they're being more vulnerable. And I've been vulnerable my entire, every step of the way with my community. And it's been such a powerful, powerful tool. And, when I make mistakes in poker, I will audibly, talk myself out of it and say, okay, this is okay. I'm not an idiot. I'm not stupid. I made a mistake. I'm not going to be hard on myself. And it's just this really beautiful, loving community that it's not, poker is the thing that has brought us together, but it's not the glue. The glue is our human experiences and being able to be honest and loving and knowing that there is room for growth. And that's the thing is I'm constantly kind of, when I combat the trolls, so to speak, I use it as a teachable moment. I'm not just going to ban them and send them off on their way to continue doing what they're doing. If I can help one person, one troll realize that, the way they speak to women, when they speak to a woman very disrespectfully or very outrageous, they're essentially giving every man on the planet a pass to speak to a woman in their life that way. And so I want to do it so they can at least know. And I know it's those things in Twitch where it's don't feed the trolls. But for me, I feel like I have a responsibility because I know who I am. I can take it. And I want to engage in that conversation because I do believe in personal growth, because I wasn't a good person, 15, 20 years ago. And I'm very proud of the growth that I've had. And so if I can be a catalyst for someone else's personal growth, I'm pumped about it. Mm-hmm. Non, parce que je lui demandais, puisqu'elle a commencé sa chaîne Twitch à l'époque, puisqu'elle faisait partie de la team de Bill Perkins qui avait lancé le show Third Lounge. Et donc, c'est comme ça qu'elle s'est lancée dans Twitch. Donc, je lui demandais quel type de communauté elle cherchait vraiment à créer. Et donc, elle dit, ça, c'est vrai que c'est pour moi quelque chose de très important, cette idée de créer une communauté, parce que les gens qui Twitch, que ce soit au poker ou ailleurs, ne se rendent pas compte forcément de l'impact et de l'importance qu'ils ont dans la communauté qu'ils créent. Et c'est important de prendre conscience de ça. Et donc, elle essaye vraiment de créer une communauté avec beaucoup de bienveillance. Et elle appelle sa communauté la Bad Bitch Army. Et donc, mais en fait, elle, voilà, dans ses Twitch, elle danse, elle s'habille comme elle veut, elle fait du twerk, elle joue au poker, etc. Et elle dit, je veux pas, parce que souvent, que ce soit sur Twitch ou ailleurs, si j'ai un décolleté ou un truc comme ça, les gens vont penser que la fille a un décolleté, donc elle mérite moins de respect. Et elle dit, je veux surtout, voilà, j'essaye de faire grandir les gens par rapport à ce type de pensée-là. Elle dit, même si aujourd'hui j'ai un hoodie, une veste voilà, haute, et que demain j'ai un débardeur, des fois ça va changer le regard des gens et la façon dont ils parlent dans les chats. Elle veut être elle-même, quoi. Elle s'en fout du regard des gens. Moi, c'est quelque chose que j'essaye vraiment
de faire grandir les esprits par rapport à ça. Et elle dit, on dit tout le temps sur Twitch de jamais, tu vois, de jamais feed the troll. C'est genre de jamais, quand il y a des trolls, de jamais répondre, etc. de jamais répondre. Et elle dit, moi, c'est le contraire que j'essaye de faire. Si je peux changer peut-être le point de vue d'un troll et voilà, d'apporter de la bienveillance et de faire grandir les gens. Voilà, c'est vraiment ça que j'essaye de faire, de montrer. Elle dit, il y a 15 ou 20 ans, j'étais pas forcément une bonne personne et je suis très fière de la personne que je suis devenue aujourd'hui, de la façon dont j'ai évolué. Et elle dit, c'est ça que j'essaye d'apporter sur Twitch. C'est voilà, de la bienveillance, de la confiance en soi et de la conscience que quelle que soit la façon dont une fille s'habille, elle mérite du respect, point barre. Et que si elle a envie de mettre un décolleté, elle peut très bien le faire. Et elle dit, quand je joue au poker et que ça m'arrive de mal jouer une main, voilà, je le dis, j'en ai conscience et je me dis pas, et voilà, je me dis non, c'est pas parce que c'est pas parce que tu as mal joué cette main que tu es bête ou que tu es ridicule. Ça arrive de faire des erreurs. Maintenant, on va travailler là-dessus. Et donc, voilà, c'est cet état d'esprit-là. Et ça n'a rien à voir avec sa tenue. C'est pas parce qu'elle joue une main qu'elle a un hoodie ou un décolleté. On s'en fout. Voilà. Ça n'a rien à voir. Cet état d'esprit dans le type de communauté qu'elle essaye vraiment d'apporter. Voilà. And yeah, as you said, like the poker world also has been really crazy recently. So it's not really like... You hear me? Oh no. Ah, maybe she lost. Ah, on a entendu un oh no là. Attends. Elle a pas payé. J'en profite pour faire un gros big up à Tarim qui nous a rejoint sur le tour. Gros bisous à Tata. Ouais, je sais pas si je sais pas si on a Ebony. Are you still here? Yeah, c'est bon, elle est là. Okay. So yeah, I was saying about you were talking about like being kind of kind to each other, especially in the poker community. And a lot of things happened recently with all of the challenge and like bad talking on Twitter, everything. You talked about the Daniel Negreanu outburst also on Mal Cordero podcast. I watched it, and Mike Matuso and everything. So there is a lot of like trash talk and stuff like that recently. So what do you think the main problem today still is in the poker community, and what kind of content would you like to see more in the future? I think people, the poker community as a whole gives too much credit with being like, they conflate honesty with being completely abusive and violent. And they think, oh, if they're just being honest and they're telling you how they think, then we can respect that. When you're doxing, female poker players, or you're attacking, or, there is a fine line. And I'm someone like, I'm an asshole. Like, and I know that I can be an asshole. But I also know that I'm a good person, right? I am. One of the things that I like to say is I'm very much love and light, but also fuck you. Right? Like I'm not afraid to, I will always be very polite and kind, but I will put people in their place. And I think that people are being challenged with their idea of nice and kind. And there's two different things, right? You can be nice and you can just placate people and pretend that you value them around, or you can be kind and speak up when something is wrong. And I think that people in general, and this is outside of poker, people in general have a very difficult time speaking up on behalf of other people because they don't want to bring the drama to their doorstep directly. And they feel like it's just easier for them to stay out of it. And I want to challenge people to, when you see something, say something. And now that people are being more vocal about that, it challenges their experiences. It challenges, everything that they've seen and allowed to happen in the past. And so if they deny that this bad behavior exists, then they're denying their part in it. And when they have to admit that there is this bad behavior in poker, they now have to admit their complacency with it, and they're allowing this to happen around them. And I think that it's just really challenging for a lot of people to admit that part, because when you have to admit this really toxic behavior in our community, in our industry,
then I am a part of this industry. So I am co-creating this toxic behavior, whether that's directly or indirectly. And I think that's the problem. Mm-hmm. Non, parce que je lui demandais, parce qu'elle parlait beaucoup de créer un bon état d'esprit et créer un environnement accueillant avec beaucoup de bienveillance dans sa communauté. Et je lui disais, donc je me demandais ce qu'elle pensait un petit peu de tout ce qui se passait récemment, parce qu'il y a eu énormément de trash talk un petit peu de toutes parts. Et elle en avait pas mal parlé sur un autre podcast aussi. Donc je lui demandais pour elle, c'était quoi le problème en gros principal dans la communauté du poker en ce moment. Et elle dit que pour elle, le souci, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui confondent l'honnêteté avec le fait de devenir méchant. En fait, donc, si je dis ce que je pense de quelqu'un d'autre, ça veut dire que ça fait quelqu'un de moi, quelqu'un d'honnête, quelqu'un qu'on va respecter dans la communauté et tout, mais que non, t'es pas obligé d'aller non plus dans le trash talk pour dire certaines choses. Il n'y avait pas assez de bienveillance, c'est ce qu'elle disait. Voilà, un peu, et que il y a beaucoup de gens qui vont être... qu'il y a une différence entre être gentil et être réellement bon. Et que le problème, c'est que, et ça fait partie poker ou hors poker, de ne pas réagir quand on voit des choses qui ne sont pas correctes, que ce soit à table ou ailleurs dans la vie. Et que si... donc ça commence un petit peu à évoluer, les esprits commencent à bouger un petit peu par rapport à ça. Mais si on ne réagit pas, qu'on laisse faire les choses, on fait aussi un peu partie de ce problème-là. Et que le problème, c'est qu'on est tous dans cette industrie, dans cette communauté du poker. Et que si les gens ne se mettent pas à parler et à réagir, tout le monde reste un peu trop tout le temps en retrait quand on voit des choses, du trash talk ou des trucs, peu importe. Et que les gens ne veulent pas trop s'investir et restent en retrait, mais que rien ne va avancer, en fait, en gros, c'est ça qu'elle disait. Et qu'elle dit, moi aussi, je peux être mauvaise, c'est pas la question, mais je reste une bonne personne. C'est juste que je vais être gentille, je vais accueillir les gens avec bienveillance, etc. Mais je sais aussi remettre les gens à leur place quand il le faut. Et que c'est ça qu'il faudrait peut-être plus dans la communauté du poker. Mais qu'on peut être honnête tout en restant respectueux et dire ce qu'on pense sans aller dans la méchanceté. Mais que, je ne sais pas si j'ai bien résumé. Mais je pense que ça m'a l'air pas mal complet. Ça m'a l'air bien concis. Yeah, in 2014, you said Daniel Negreanu was your poker hero. Is it still true today, or who would it be today? No, it is not true today. I think what he's done on the tables is amazing. But I think, poker hero. Oh man, I don't know. It's so hard because the more you social media has changed so much because you get to see the more human side of people that you've just seen on television, and so it's a lot further to fall. You see a lot more mistakes or the negative side of them more. So I don't know that I necessarily have a poker hero so much as I'm really grateful for a lot of the women that have played before me, that have paved the way for me to be here. And I just hope that I can do them justice by continuing to make the path a little easier for women that come after me. So I think that's the thing. I think it's too much to put people on a pedestal. There are a lot of great poker players that have done some amazing things on the table that I would like to emulate and learn from their experiences. But I'm kind of past calling people heroes now because there's too much of the human experience that is conflicting for me to put them on a pedestal that way. Non, parce que j'avais lu dans une interview en 2014 qu'elle disait que son héros poker, c'était Daniel Negreanu. Donc, je me demandais si c'était toujours vrai tout aujourd'hui et qui ce serait. C'est pas Comanche, quoi. Moi, je suis déçu. No, Moi aussi, hein. That's not me. That's not me. Okay. I'm not your hero. Okay. You're my hero. Okay. It's very sad. It's very sad. Yeah. Et donc, elle disait que non, c'était plus le cas aujourd'hui pour Daniel Negreanu. Elle disait que le fait aussi que les réseaux sociaux soient arrivés depuis,
Ça a permis aussi de voir le côté plus humain des gens qu'on avait l'habitude de voir jouer à la télé et donc de tous ces joueurs qu'on admirait à la télé. Elle dit bien sûr qu'au niveau de sa carrière, c'est quelqu'un que je respecte énormément. Il a fait d'énormes choses pour le poker, mais en termes humains, d'avoir vu aussi sur les réseaux sociaux tous les côtés négatifs des gens dans la vie de tous les jours qu'on ne voyait pas en les regardant seulement jouer au poker à la télé. Du coup, ça a fait un petit peu tomber du piédestal pas mal de personnalités comme ça. Et qu'aujourd'hui, elle est plutôt très reconnaissante de toutes les femmes qui ont joué au poker avant elle et qui ont un petit peu ouvert la voie pour qu'elle soit là aujourd'hui. Et c'est ce qu'elle essaye de faire aussi aujourd'hui pour des femmes qui veulent aller dans le poker. Mais qu'elle n'a plus tellement cette notion de héros. C'est quelque chose qui n'existe plus vraiment. Et c'est plus de la reconnaissance et de l'admiration pour certains joueurs. Mais ce côté-là, c'est vrai que les réseaux sociaux, ça a un petit peu permis de voir plein d'aspects un petit peu plus noirs de beaucoup de gens. Donc, voilà. And in a podcast in 2015, you were saying that women are overreacting over feminism debates in poker. So I thought it was really an interesting idea. What are your thoughts today, 6 years later? Oh, so there was an interesting tweet that, oh my goodness, what's her name? I don't remember her name, but this was just a couple weeks ago where she said that there was no such thing as like women being treated bad in poker. And I think that my experiences back then, I've become a better person. I've become a more reflective person. So I think that my opinions were kind of narrowed to what I wanted to see, not really what I was even experiencing, because I know that my experiences in poker from the very beginning, my first time in a poker room, I had an old man berate me and tell me to go back to the kitchen where I belong and that I shouldn't be in the casino. This was the good old boys club. And so I think I was just putting my head down in the sand and kind of seeing what I wanted to see. And kind of exactly what I was saying earlier about, well, if I admit something, then I have to talk about my own experiences, and I wasn't ready to do that. I definitely think that it's something that needs to be highlighted. Gigi making a statement with hiring Dan Bilzerian, it's a big fuck you to women around the world, and representation does matter. Like I was the first woman that Team ACR brought on for Team Pro. I'm the first Black Team Pro. I mean, I don't know any other Black Team Pros on any other site. Phil Ivey, the only Black poker pro that anyone knows about is Phil Ivey, you know. But he's the best. He is the best. He is for sure the best. So I'm the second best Black pro poker. Known pro. But I think representation definitely matters. And when Gigi makes a stand like that, it does kind of say, money is more important than the human element. And we're willing to they're not even saying we're going to sacrifice our values. They're saying this is our value system. And we don't care that we can announce this guy and he's going to call a female poker pro a hoe in the thread. Like, who cares? And it's just, they're making a very strong stance. And what's happening is people are revealing themselves, because it's just, when people are like, oh, this is not a big deal, it is a big deal. You wouldn't want someone talking that way to your mother or your sister or your daughter, your niece. So why is it okay? Because it's a boys club and we're playing, a game for a living. Why do we have to be, why do we have to have that type of treatment? And why is that okay? And I really I'm appreciating the conversations and the vulnerability that women are sharing right now. And I think now is a good time to listen to marginalized individuals, and instead of saying like, oh, they're just whining, they want attention. I don't think people realize
it is easier to not say anything. I was a person that it is so much easier to just be like, I'm not going to say anything. I think they're overreacting, because you do have to combat a lot of negativity and criticism. And when people speak up, I think we should listen. It's time to listen. If someone tells you, this is how I'm uncomfortable, you don't say like, just get used to it. You say, how can I make these people less uncomfortable? Non, parce que je lui demandais, elle disait qu'elle avait beaucoup évolué par rapport au débat sur le féminisme dans le poker, etc. Et qu'avant, elle avait plus tendance à fermer les yeux et à voir que ce qu'elle avait envie de voir. Et à trouver que les gens, que les femmes surréagissaient un petit peu par rapport à ce débat-là, et qu'elle a beaucoup évolué par rapport à ça. Elle a dit qu'au tout début, la première fois qu'elle est rentrée dans un casino, qu'elle a joué, elle est tombée sur un vieux monsieur qui lui a dit qu'elle avait rien à faire là et qu'il fallait qu'elle retourne chez elle faire la cuisine. Mais elle disait que pendant longtemps, c'était plus ce genre d'attitude qu'elle recevait. Elle préférait pas trop y prêter attention et pas en parler, et puis voilà, ça va passer. Mais donc qu'elle a beaucoup évolué par rapport à ça, et elle trouvait qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'était pas mal, les mentalités évoluaient beaucoup par rapport à ça, que c'était important d'écouter les gens maintenant, et au lieu de dire ce qu'on avait tendance à dire, t'inquiète pas, ou habitue-toi, c'est comme ça et tu t'y feras, plutôt au lieu de penser comme ça, de dire ah ok, donc je vois que tu es mal à l'aise, comment est-ce qu'on peut faire pour te rendre plus à l'aise, plutôt que d'aller essayer de faire évoluer les mentalités, voilà, et les comportements, et de quand quelque chose ne nous convient pas, au lieu de rien dire en se disant ça va passer, c'est bon, c'est pas grave, de justement parler et dire les choses, dire ce qui ne nous convient pas, et qu'elle trouvait ça très dommage par rapport, on en avait parlé avec Vanessa Kate, le fait que Gigi Poker est sponsorisé d'Anne Bilzerian. Elle a fait un peu taire, là, elle a gagné le Sunday Million, elle a un peu fait taire d'Anne Bilzerian du coup là. Yeah, he was saying that Vanessa Kate, because we had her on the show like right before, like 2 weeks before, like 1 month ago. We talked about Anne Bilzerian and all that drama. Mm-hmm. So yeah, he was saying that she kind of said like a big fuck off by winning that tournament. So that was et que c'était dommage parce que clairement ils montraient, ils disent pas, ils montrent que ça c'est leur valeur en fait. C'est tout simplement, en fait on s'en fout, on veut ramener plein d'argent, on veut ramener plein de gens. Et peu importe qu'on sponsorise quelqu'un qui va insulter les femmes ou donner une image dégueulasse des femmes, voilà, sur tous ces réseaux sociaux, que voilà, tout simplement, ça montre que leur valeur, c'est juste ça. Et que non, c'est important, que c'est dommage qu'il y ait des gens qui disent bon, ça va, c'est pas très grave, c'est drôle. Et elle dit si, c'est grave, et c'est important d'en parler, et parce que ça continue de donner cette image-là, et que c'est vraiment dommageable. Alors, j'ai une question du coup pour elle. Moi, c'est un sujet qui me titille depuis très longtemps dans le milieu du poker. On s'adresse toujours, c'est valable pour tous les sites au monde. Toutes les communications de sites sont valables pour les hommes. Si tu veux, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais de communication pour les femmes, tu vois, vraiment. Alors qu'au final, c'est 50% du marché. Parce que mine de rien, les femmes adorent jouer au poker comme les hommes en vrai. Hein. Online, on s'en fout. Qu'est-ce qu'elle pense de ça? Est-ce qu'elle pense que les sites devraient beaucoup plus communiquer sur les femmes? Est-ce que ça devrait venir des sites? Ou au final, non, c'est plus les femmes qui devraient plus investir, entre guillemets, d'elles-mêmes, tu vois? Yeah, because he was intrigued, like he was wondering that he noticed that all the like advertising and the marketing management of every poker website is kind of always like directed to men in poker. It's never really like addressing to women. Mm-hmm. So he was wondering, like, does a change like need to come from the site? Or like, does the women speak need to be like much more like it needs to come from them? Because it was like, actually, it's kind of really weird because they could definitely represent like half of the market because they love to play poker as much as men. Mm-hmm. So like, why is it still like that today? And what's the solution to that? Yeah, I think the solution is hiring women in decision-making roles. There's no reason why you can
hire a woman as a consultant and just, it's so easy. Like example with the GG, their avatars, you know, like they clearly didn't have a woman that was like, okay, this is okay, you know, and it's a room full of men saying like, yeah, okay, this is great, let's move forward. And it's just like, you just have to ask one woman like, hey, do you feel represented? Do you feel included? Do you feel like targeted? Is this marketing, you know, is this going to work for you? And I think that it's just a simple solution. It's have a seat at the table for a woman to have input, and not just have input, but take her input and use it and create with women, because we're here, we're not going anywhere. And it's not just like, it's not just accepting us, it's embracing us. Mhm. Non, elle disait que le changement, il doit surtout venir du fait que dans les postes décisionnaires, il faudrait qu'il y ait plus de femmes, tout simplement, parce que clairement, par exemple, une décision comme GG Poker, ça faisait un petit peu juste autour de la table que des hommes qui se sont dit, allez, vas-y, c'est cool et tout, on y va. Ouais, c'est marrant, c'est machin, mais bon, tu craches un peu à la tête de toutes les nanas, quoi. Mais que finalement, est-ce que voilà, il n'y a pas vraiment de femmes dans les grandes décisions qui sont prises, et que le changement, il doit venir de ça, de peut-être plus employer des femmes dans l'industrie du poker, tout simplement, que voilà, le changement va venir de ça, et que ça donne plus de confiance, ça fait venir plus de femmes. Et elle dit, de toute façon, on va aller nulle part. Nous, on va rester là, on reste dans ce milieu, on a envie de jouer, on est présente. Donc, il faut aussi s'adresser à nous, et il faut aussi que dans les postes décisionnaires, il y ait plus de femmes, quoi. Yeah, today about the poker, like, what are you focusing on? Like, what type of game do you want to play? And when are we going to see you in the future? Like, are we going to be on a show soon? What's your project? So I'm in Canada right now, and I'm an American in Canada. And I can't Where in Canada? Where in Canada? I'm in Toronto. Okay. Yeah. So it's like the most American city in Canada. I was in Vancouver. I moved up to Vancouver in March of last year, and then I came to Toronto in November. My boyfriend is a Poker Stars pro, Arlie Shaban, and he's from Toronto. So we came here so we could be closer to family. So because I'm in Canada, I can't really travel. If I want to stay in Canada, I have to just stay here. So as far as traveling for poker, I won't be doing that too much in the foreseeable future. And my son is immunocompromised. So I have to really take COVID very, very, very seriously. And I just, right before the podcast, I actually just found out that my daughter has COVID. Wow. So she's a teenage, well, not anymore. She's 20, but she lives in Colorado on her own doing, her thing. So I can't tell her what to do anymore. So she got COVID. And so yeah, I have to take COVID very seriously. So for the foreseeable future, my role in poker will be online until, the lay of the land changes with COVID. I do plan on creating more content though. I want to create a platform for women to be seen and heard. And I think that it's very important that moving forward, I'm so far removed from this thing that where I don't want men to feel like, okay, shut up, the women are speaking. I want it to be the women are speaking, let's have a conversation together. And so that's what my goal is in the near future with creating content, is I want to create a platform for women and men and all people who love the game of poker to come together and create, a safe space and change the game that we love, change the culture of the game that we love moving forward to be a lot more inclusive. And still be willing to be like, I'm going to fuck you up on the tables, but off the tables, there's no reason why we can't all, coexist in a really beautiful way. Non, elle disait que son rôle pour les mois à venir, ça va principalement être online, qu'elle ne va pas vraiment voyager sur des tournois. Là, elle vit à Toronto avec son copain, Ali Shaban, qui est sur Twitch, beaucoup présent sur Twitch.
et que de toute façon, elle peut pas trop voyager parce qu'elle a un fils qui a pas trop de immunologie. Ok, ça qui est immuno. Ouais, je sais plus comment. Et donc du C'est coup, elle fragile. fait très attention à ça. Et donc voilà, pour l'instant, elle va plutôt rester vraiment à Toronto, travailler sur le online. Et elle veut essayer de mettre en place aussi une communauté pour les femmes dans le poker, une espèce de plateforme pour que tout le monde puisse discuter. Mais elle dit, je veux surtout pas que ce soit un truc du style, voilà, c'est que les femmes qui parlent entre elles et si tu es un homme, tu n'as pas ton mot à dire et tu dois juste nous écouter. Elle dit, je veux surtout pas aller vers quelque chose comme ça. C'est vraiment une communauté qui est ouverte à tous, où tout le monde a la parole et c'est une discussion. Elle a dit, je pense que c'est vraiment ça que je veux amener dans le poker. On peut très bien jouer à table et se dire, voilà, je vais te défoncer à table, mais en dehors, ça ne veut pas dire qu'on peut peut pas être très respectueux les uns envers les autres et voilà, passer des bons moments ensemble. Donc, elle dit, c'est vraiment par rapport au jeu, ce jeu qu'on adore, cette communauté qu'on adore, de vraiment essayer de changer un petit peu la culture du poker qui est restée un petit peu pendant trop longtemps dans des travers comme ça. Et donc, essayer de vraiment changer cette culture, cette mentalité-là et de faire quelque chose de beaucoup plus ouvert à tous dans la discussion et dans l'écoute des autres. Voilà. Et, c'est bien. Moi, je suis totalement d'accord avec ça. Ouais, carrément, c'est un beau message. They really agree with like the kind of that kind of community. So that's a nice message. Yeah, good. We want more players, so we want more girls in poker. Just that. Yeah. And to talk about like your last question, to talk about your sponsorship. So you joined SCR. It was a little bit after you won a really cool tournament that was All In for America Celebrity Tournament. So it raised $1.2 million for charity, and you played against like celebrities like Matt Damon, Ben Affleck, Adam Sandler, etc. So it sounds pretty cool, and you won the tournament. So if you can talk a bit about that experience. Yeah, that experience was a lot of fun. And yeah, it was a star-studded event, and there were only, there was just a few of us pros. And I got lucky that I was invited to play because I was doing some work with ACR behind the scenes with a team that John Party and Drew Gonzalez and myself had created. It was a project that spawned kind of out of the Thirst Lounge, and we created the Triple Threat. And so I was already doing work with ACR and got invited to play. And I was on like 2 hours of sleep. I was exhausted because the tournament started at 11 a.m. and I went to bed, I think, at like 7 a.m. I was on a completely different schedule. So I was exhausted, and I was down to one big blind at one point and came back to win. It was so crazy. But it was a lot of fun. And yeah, I knocked out Matt Damon. I think I knocked out Ben Affleck. It was crazy. I knocked out Doyle Brunson, I think. It was so fun. It was so humbling. And the irony, it was a joke. It was like, oh, I'm the brokest person playing this tournament and I'm the one that won. And I was just like, okay, it's great. But yeah, it was a lot of fun. And that kind of event, I streamed the whole thing, and it was just really exciting to share that. I keep going back to community, but it is so true. And I think that's the thing that Twitch has just opened up for me, is poker is such a lone wolf thing, and being able to share that experience with my community. And really, like, because when you win a tournament, especially when you win an online tournament, normally you're just by yourself, or maybe if you have a roommate, or a partner, you're like, you get to share with them. But Twitch has just opened up the doors. So really being able to do that experience, like have that experience and stream it. And then, a lot of my girlfriends who don't play poker were posting like articles from some of the major news sites, like E-News had posted it, and they were like really excited about it. So it was fun. It was a kind of a merging of my two worlds that I really love. So. Non, parce que juste un petit peu avant d'être sponsorisée par SIA, d'ailleurs, elle disait que c'était la première femme She's my girlfriend. à être sponsorisée par SIA.
Et donc, un petit peu avant, elle a gagné un tournoi qui avait été créé par le site All In for Charity. Donc, voilà, un tournoi caritatif où ils avaient invité plein de célébrités. Donc, il y avait Matt Damon, il y avait Ben Affleck, il y avait Adam Sandler, plein de noms comme ça, donc vraiment des grosses stars. Et elle disait, j'ai vraiment eu de la chance d'être invitée à participer à ce tournoi parce qu'à ce moment-là, je travaillais beaucoup avec ACR pour voilà, monter des projets de Twitch, etc. avec eux. Et donc, j'étais vraiment super contente d'être invitée à ce tournoi. Elle était super fatiguée parce que le tournoi commençait à 11h du matin et elle s'était couchée genre vers 7h du matin. Et elle dit, à un moment donné, je suis descendue à une big blind et j'ai fini quand même par gagner le tournoi. Donc, ça arrive toujours des histoires comme ça. Et elle dit, c'était vraiment fou parce que voilà, j'ai éliminé des gens, genre elle a éliminé Doug Brunson, elle a éliminé Ben Affleck, elle a éliminé Matt Damon. Donc, c'est vraiment cool de se dire, tiens... genre, je viens de bust Matt Damon, c'est pas mal. C'est pas mal classe. J'avoue, ouais. J'avoue, c'est classe. C'est classe. Et elle dit, d'ailleurs, l'ironie du truc, c'est qu'au final, vu que c'était un tournoi que de célébrités qui étaient invitées, c'était moi la plus broke de tous les participants, en fait, parce que clairement, voilà. Donc, elle dit, c'est marrant que ce soit moi, finalement, qui ai gagné le tournoi. Donc, elle était vraiment, vraiment contente. Et elle dit, j'ai plein de copines, d'amis qui connaissent rien au poker, qui retweetaient des articles, parce qu'il y a eu des articles dans plein de médias généralistes qui parlaient de ce tournoi-là. Donc, elle dit, c'était vraiment, vraiment cool comme expérience. Donc, voilà, elle était vraiment contente par rapport à ça. Et elle a twitché tout le long. Et elle dit, c'est ça qui était génial aussi par rapport à ce que Twitch a amené dans le milieu du poker. C'est dans ce milieu qui est voilà, où il y a tellement de solitude quand tu gagnes un tournoi, surtout quand tu es online, bah, en gros, tu n'as personne avec qui faire la fête. Et donc là, c'est vraiment génial parce que c'est comme si tu étais dans ta chambre avec plein de gens et que voilà, tout le monde célèbre un petit peu avec toi à ce moment-là. Et c'est vraiment ça qui est génial avec Twitch, c'est que ça enlève beaucoup le sentiment de solitude qui est lié au poker. Et ça, Style, il en avait parlé pas mal aussi d'ailleurs dans sa vidéo. Pourquoi il avait autant adoré se mettre à Twitcher finalement. Donc voilà, c'était vraiment... So yeah, that's all. Thank you very much for your time. Thank you very much. It was so cool. Thank you very much. So, yeah, when we want to see you on Twitch, like how people can find you. Yeah, so my website is ebonykenney.com or ebonykenney.tv for Twitch. And yeah, and then I'm on Instagram more often than I'm on Twitter. I think, so my Instagram is more like a lot more empowerment, and my Twitter is very like, I have to come to war for poker. So it's very different. But yeah, ebonykenney.tv. Okay. And do you tweet like, what are the days like you almost every day? So lately I've been going through some personal stuff behind the scenes. Someone I'm very close to got diagnosed with a terminal illness. So I've been dealing with that emotionally for me. So I've been taking a break from Twitch, but now that it's April, the plan is I'll be streaming again, probably 3 days a week. So Monday, Tuesday, Thursday. Non, récemment, elle a fait un petit break de Twitch par rapport à voilà, un ami à elle qui était malade, mais sinon, elle va se remettre à pas mal être présente sur Twitch. Donc, lundi, mercredi, je sais plus. Monday, Wednesday, Friday, I don't know. What days did you say? Oh, Monday, Tuesday, Thursday. Ah oui, donc lundi, mardi, jeudi. Donc on pourra pas mal la retrouver sur Twitch. Et sinon, elle a un Instagram aussi où elle a beaucoup de followers. Mais c'est plus... Étonnant, parce que dans le chat, évidemment, il n'y a que des mecs, donc forcément. Ah, they're saying like in the chat, they know your Instagram and there is a bunch of... They're all men, so you know. So. Don't blame them. Don't blame them. Yeah. One time you say boyfriend, we lost half of viewers. Donc voilà, elle est beaucoup présente sur Instagram et sur Twitter aussi. C'est des contenus assez différents. Mais voilà, c'est assez facile de la retrouver. Sinon, il y a ebonykenney.tv et ebonykenney.com. Donc voilà, c'était super intéressant. Et yeah, thank you very much for your time. I was really happy to have you. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. I really appreciate it. Merci beaucoup. Yeah, perfect. Okay, thank you. Thank you. Merci beaucoup.